Piny owacho chwalo siling bilion 24 ne chenro mag sikunde mag Piny owacho chwalo siling bilion 24 ne chenro mag sikunde mag sirkal. They ignore concerns that this tax will increase business operating costs and force firms to relocate. Riwruok mar Azimio la Umoja ochuga put mar jaboro madhi medo doyo paro mar chik omenda. Komiti manono jalup gavana ma Siaya William Oduol opuodho lipot madwaro ni othiche oko. Erokamano nyako Ramogi kuom keto Ramogi TV weche manyien mag kangi kacha kokalo e Ramogi TV. Wan kod mago mwaseikoni ma bende timore ka kod kacha gi kindeni kod mago ma wamedo luoni ka wakiro nigi mana gi thuolo machal kod ma. Nyako Ramogi machiegni be koda nyaka giko nyinga en George Bati. Piny owacho chwalo omenda maromo siling bilion 24 ne chenro mag sikunde mag sirkal. Omenda maromo bilion 15.6 ochwal ni sikunde mag sekondar ma jopuonjre some to dok pacho ka bilion 4.6 ogol ni sikunde mag primar. Chenro mag junior sekondar e sikunde mag piny owacho bende oyudo siling bilion 3.8. Makoro oyoriyo ma sikunde nyocha nenigo kaluwore kod deko mar omenda owuok kuom piny owacho mamalo. Kawadhi nyime ni riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya ochuogo aput mar jabiriyo mar rango weche uchumi mapacho ka ahinya kaluwore kod paro mar chik mar omenda ma 2023. Giwacho ni parono mar chik en mar goyo piny uchumi mar piny Kenya kendo lando dhier e kind jopiny. Apuno telie kod manen gavana mar kaunti ma Laikipia Nderitu Muridhi kitene kod Caroline Kirago kaka jalupne. Jokanyo mamoko gin John Badi, jagoro machon Turome Saitoti e kind jokanyo mamoko. They ignore concerns that this tax will increase business operating costs and force firms to relocate. Already some firms are relocating merely because of the high cost of energy in this country. They are targeting small businesses by reducing turnover of taxable businesses from Kenya shillings 1 million to 500,000. With this, any small business that sells goods and services worth 1,370 daily will pay a turnover tax of 15,000 per year, regardless of whether the business makes a profit or not. The finance bill is an indication that the Kenya Kwanza government has waged an economic war against citizens and especially the vulnerable. You would expect that during these hard times, there would be measures to cushion the vulnerable. You would expect that food items, critical items, you remember that Azimio has been on the forefront of asking for the lowering of cost of living, actually demanding for the lowering of cost of living. This bill is a contempt card on those demands because its net effect will be to push the cost of living upwards. This debt ceiling matter cannot be hidden. It must be brought to the fore so that Kenyans will know you cannot extend the debt ceiling without the full involvement discussion of Parliament. Riwruok makelo ne ratiro e gwenge mag Nyanza omedo duondgi ka gikwedo paro mar chik mar omenda. Okalo e riwruogi mar Nyanza Region Activists gimedo ni paro mar chik no dhi hinyo ngima oganda jo Kenya masani kale pek mar ngima kendo ne giwuoyo e boma ma Kisumu.
Tumetoka counties 10 za magharibi kuanzia Migori hadi Bungoma, na leo tumekuja kupasa sauti yetu kwa hii maneno ya finance bill. Tungependa kuongeza ghadhabu yetu ya kwamba serikali inaendelea kutoza Wakenya ushuru, ila hali wananchi hawana njia ya kujimudu na kuweka chakula mezani. Wach mar pesa kata finance bill mar higa mar 2023 wakwedo e okang' mamalo. Wawacho kaka jogo go makedo ratiro mar ji ni ngima odhi malo, nengo gik moko odhi malo, to ok de wayie ni jopiny mosabedo gi mzigo mapek kamae, sirikal mantiere masani mane owuok oko ni biro konyo ngima ji maluongore ni gin jogo go ma jo bottom up e masani koro lokore kodwa, koro gin jo top bottom. Wawacho kendo wa demand nyiso ni ok wakwa, wanyiso gi ni wan kaka jogo go makedo ratiro mar ji ok wabiling kwaneno ka giketo chike moko kae madhi inyo ratiro mar ji mawuok e gwengewa. Weche madonjo nwaka kwa kaunti ma Siaya ni komiti mayande osebedo kanono jalup gavana mar kaunti ma Siaya William Oduol opwodho lipot madwaro ni mondo othiche oko. Komiti no wacho ni giyudo duol kod ketho mar dhi ataro mar chik, tiyo marach kod apise, chiwo weche mag miriambo ne jopiny kod rem bedhruok e apisi mare kaka jalup gavana. Jafwambo marwa Chris Owino luonwa twak madhi nyime e od bura mar kaunti ma Siaya kendo biro miyowa mathoth e weche manyien ma saa 1 kod saa 3 mar odhiambo ma kawuono nyaka Ramogi. En wach mosebedo kwaluo kendo pod wasengo mar lunigo nyaka wabwa winj kama ochope. Wadhi nyime kamoro ne jalup jatend piny Rigathi Gachagua onyiso geno mare ni piny owacho oseketo kenge malong'o mag duoko piny nengo stima e kinde mabiro. Gachagua medo ni e bwo dweche 8 piny owacho mar Kenya Kwanza osetemo keto e tim gigo duto madwarore duoko piny nengo mar stima kendo kedo kod ohinga duto mane rocho chenro mag miyo jopiny fungruok e nengo mag stima. Wach makamano bende oselwedo kod jatend migawo mar weche mag teko Simon Chelugui mane osingo ni piny Kenya dhi tiyo kod teko mag wang' chieng' kod yamo ka ochopo e higa mar 2030. E wi mano, Gachagua okwayo jopiny mondo mi piny owacho mar William Ruto thuolo matin mar duoko chumi ma pacho kaka mane entie e kinde mar mane jatend piny Kenya mane osenindo Mwai Kibaki. Of the African Development Bank to a tune of $145 million. It pushes Kenya closer to our target of 100% transition to renewable energy. Currently, at least 87.42% of our power is green. Geothermal power alone contributes 45.5% to the national grid. This, therefore, means that we are on track to meeting our power demand, which keeps rising at the rate of 3.1% annually. Green energy is also affordable, a factor that will significantly bring down the cost of power, especially for our domestic consumers. E kinde ma piny ngima ingo di chieng' mag nembe ataro, jolony wacho ni midhiero mar taka madonjo e nembe medo keto ngima le kod yiende mati e nam kamarach. Jolony duol mar Kemfrey ochung'ne nonro mag nembe olero ni taka, jwala kod ketho alwora ma nam kata obedo ni sirikal ne okumo tiyo kod kido moko mag jwelni higni 6 mokalo. Lokruok mar chal mar kor lwasi bende en midhiero machielo mamedo wichbar ne jokedo ne alwora mag nam. Jolony jiwo chike makare mag lupo kod mago mag rito alwora e nembe mar reso nembe kod chwech modake nembe ma pachoka. Tumeangalia kwamba kuna a lot of plastic pollution ambayo tumekadiri kama 37,000 tons zinaingia kwenye bahari kila mwaka, na hizi plastics zinatoka kwa just human behavior ambayo tuna dump machupa, kama ni chupa za kunywa maji, kuna mambo ya sanitary pads, kuna mambo ya plastic bags ambazo tunazitupa. Ndio tunasema kwamba climate change imebadilika, maana zile corals zimebadilika rangi, zinakufa kwa sababu ya joto, na pia samaki nao pia wanapotea kwa sababu joto limekuwa. Na tunasema pia si kwamba sengine ukiangalia sisi wenyewe wanadamu, hali ya joto, maradhi pia yamekuwa mengi katika hali tulionayo.
Kwa sababu kwanza tukiangalia kama sisi upande wa uvuvi tunakuwa na wale ambao hawatumii zile nyenzo ama ule uvuvi ambao unastahili, wanatumia uvuvi haramu. Kwa kizungu tunasema wanafanya ile IUU fishing, illegal, unreported and irregulated fishing. Hiyo zaidi ndio inaweza tukasema inachangia ukubwa kuharibu zile sehemu ambazo samaki wanazalia, zile sehemu ambazo samaki wanakaa ili tuweze kupata chakula. Obila ibo mama Nairobi mako acheji ang'wen mane temo loko mbolea ma piny owacho nochiwo e nengo moyweyo e gunde moko mondo giusi ne jopiny. Kaluwore kod Adamson Bungei man komanda mar obila ma Nairobi, ne giyudo gunde maromo 1,360 mag ochele kod gunde 200 mag oduma ma bende ne idwa loki e gunde mopogore. Olero ne giyudo kwan mag gunde maromo 50,000 mag mbolea apaya mananyuki e gwenge malungalunga e bomano, kendo Bungei wacho ni achijego ibiro tere do machiegni ni kata gie sani to gidhi nyime kod timo nonro. Today, during our normal operations within the entire command of Nairobi, we got information that there was some illegal business going on within this particular go-down, and in their normal operation, they were able to find that there was some packaging of the local fertilizer, which was meant to be the subsidy, or it was meant to be supplied by the government as a subsidy. But again, after we got in, we realized that they were doing a repackaging of the same. Of course, this is something that will go under investigation because we are yet to find out why they were repackaging the fertilizer that was meant as a subsidy to the local market or for the local farmers within our country. And that, therefore, we've been able to arrest a few of the workers and also a manager who is involved in this business. And we are yet to investigate because our teams are in already to ensure that they do a follow-up and the leads to ensure that we are able to recover or to unravel what is behind the syndicate of this business that is going on in this particular go-down. Jopuonje sikunde mag secondary kod primary county ma Homa Bay okwa mondo tima chiegni kod tendarita e county no mar thiro timbe njore gi maundu ma nyalo bet ni timore sikunde. Tiyo kod yedhe makelo mer kod kuo kod donjo e puonj mag dinde magalagala gin moko kuom gik ma jokanyo temo thiro e sikunde e kind jopuonjre. Commissioner mar county ma Homa Bay Moses Lilan dwane mondo ket okenge makare e sikunde tema ni e county no maneno ni arita obedo makare kendo thiro timbe moko mag njore ma samoro nyiedhore e kind jopuonjre kod oganda mamoko. Lilan ne oloso e kinde romo mar tendarita kwe ma Homa Bay, romo manotim e sikunde nyeri ma Ogande. Romo no okelo kanyakla jopuonje madongo mag sikunde mag sekondar manitie e county ma Homa Bay. We also have good relationship with the community so that when there are issues arising from the community, then they'll be able to alert us in good time. Going to implement what we have discussed is sufficient enough to seal all gaps and leave our schools secure and safe places for our children to learn in. The preoccupation of our learning institution is academic excellence, and this will only be achieved in a secure, a safe and conducive environment. So that is what we have agreed to do. And the linkages, of course, that we are establishing will ensure that the schools are secured. That is the main issue that we are working with today. Tim mar adhula mar Murang'a Seals ne ochikore kendo mako namba 1 e chung mar lig matin mar NSL bang' ne giloyo Naivas gonde 2-1 e tielo mar 32 mag tuke mag NSL manyotugi alap ma Camp Toyoyo. Tim mar West Ham otieko oro mar higni 43 kapok giloyo kombe moro amora bang' goyo Fiorentina